Esto es Nova View, un vistazo a lo mejor del mundo del cine. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafa Pérez y esto es Nova View. Iniciamos el programa conociendo de una vez las películas que vas a poder disfrutar en las salas de cine de Nova Cinemas en estos días. Hands! Put your gun down, please. 5, 4, 3, 2, 1! Pull the trigger! Or you can listen. We all work for different intelligence agencies. American, British, German, Colombian, Chinese. But now we have a common enemy. And if we don't stop them, they'll start World War III. Me gustó, me parece que tiene un ritmo increíble, que es un guión muy inteligente, que los personajes son de carne y hueso, que también enseñan sus inseguridades, sus miedos. Son muy buenas en todo lo que hacen, pero no hacen bien todo, que es lo que a veces me molesta de ese género, donde casi son robots, no son seres humanos, ¿no? Aquí estas mujeres son buenísimas en lo que hacen, incluso en varias cosas a la vez, pero no en todo. Por eso yo quería interpretar un poco el personaje que representa al pez fuera del agua, que no pertenece a ese mundo, que no quiere estar allí, no quiere aprenderlo. We're the 355. Step right up and behold one of the unexplained mysteries of the universe. Is he man or beast? This creature has been examined by the foremost scientists and pronounced unequivocally, is he man or beast? Esta semana concluye el Festival de Nominaciones en Nova Cinemas con la película El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro, en la que un estafador tremendo interpretado por Bradley Cooper se junta con una vidente interpretada por Kate Blanchett. Bueno, pues para estafar a millonarios. Nightmare Alley is a look at a very specific strata of the underbelly of America. It is the flip side of the American dream. It's a nightmare. Guillermo's films always have an otherworldly quality that it will allow people also to be told a wonderful story about themselves and the world in which they live. Guillermo's ability to mix genres and still have it rooted in a reality, that's what I like about his work. Are you in contact with the Beyond? Well, we've had our share of snake charmers in the past. We deal with them. This movie is a testament to Guillermo's creativity, how his mind is constantly embroidering moments and building on what he sees. Mr. Carlo. I love noir as a mood, as an emotion, as a sentiment. I tried to study the language of the period. And action! I want to shoot Bradley Cooper as Stan and design everything around him as you would with a movie star in the 1930s. Everything will be carefully presented to make him look as powerful as a presence would in classic cinema. An Electra complex, is it? I wouldn't know about that, but you're not as hard to read as you think, lady. Kate Blanchett. We are going to present her as one of the grand dames of that period of cinema. I give you a little information and you tell me the truth. There's something about Guillermo's ability to visually unearth monstrosities that make this an amazing addition to his body of work. I want this to be the modern equivalent of the movies that people complain they don't do anymore. It's a movie that celebrates cinematic style, and we wanted it to feel real. It was a monumental endeavor. You don't fool people, Stan. They fool themselves.
El Novaventos ha sido todo un éxito en nuestras salas de cine. Hemos realizado congresos, stand-up comedy, actividades empresariales, fiestas de empresas y muy pronto hasta conciertos internacionales. ¿Te imaginas qué chiva? Y es que en nuestras salas de cine están totalmente disponibles si vos querés venir a rentar para hacer un cumpleaños cinéfilo, por ejemplo. Imagínate ese cumpleaños con todos tus amigos, comiendo palomitas, viendo la película que más les guste. Bueno, vos lo podés hacer, o de repente con un grupo de amigos jugando PlayStation en una pantalla gigante y jugar el videojuego que más les guste con un sonido envolvente. Todo eso lo podés hacer, nada más tenés que comunicarte al número o correo que están apareciendo en pantalla y hacer tus sueños realidad en nuestras salas de cine. ¿Te imaginas hacer tus conferencias, asambleas o actividades empresariales en una amplia sala de cine con una pantalla de gran formato, audiencia cómodamente sentada y un sonido envolvente para que no se pierdan ningún detalle? En Nova Cinemas tenemos a tu disposición nuestras salas IMAX y Sala One con capacidad para más de 300 personas, salas VIP con sillones reclinables y servicio a la butaca con capacidad para 50 personas, o nuestras salas regulares para más de 100 personas. Todas nuestras salas están equipadas con aire acondicionado, sonido y video, ubicados en zonas estratégicas del GAM, amplios parqueos y además cuenta con un variado menú de alimentación. Para más información, comuníquese a Servicio al Cliente al 2299-7666 o escríbanos a ventasnova@novacinemas.cr. La semana pasada les había hecho una pregunta muy particular, que si vos de repente irías a un concierto de los Beatles. Bueno, pues les tengo la mejor noticia del año para todos los fans de los Beatles, y es que el director Peter Jackson ha logrado restaurar un concierto inédito de los Beatles, remasterizando con calidad IMAX. Así que imagínate poder tener la oportunidad de ver este concierto de los Beatles y sentirte como estuvieron ahí ellos, con toda esa potencia, toda esa energía que solo en el sonido IMAX vas a poder encontrar. 1, 2, 3. As a Beatles fan, over the years I'd heard rumors of all this footage. Don't let me down. The outtakes of Let It Be, the movie that came out in 1970. Don't let me down. Who would have thought that it even exists? Why haven't we seen it before? In 1969, that film stock was quite chunky, grainy, desaturated look to it. One of the purposes was to try to restore it, sort of making it look as natural as possible. We had to look at each shot. Is it a close-up? Is it a wide shot? What sort of colours are in it? How grainy is it? Suddenly, the colours were just unbelievable. People say, so how did you do all those colours? And I'm saying, well, we didn't do the colours, they were there. I think we could have better mics. We could have better mics, too. To me, the sound restoration is the most exciting thing. We get too excited. We made some huge breakthroughs in audio. We developed a machine learning system. We've taught what a guitar sounds like, what the bass sounds like, what a voice sounds like. In fact, we've taught the computer what John sounds like and what Paul sounds like. Doing this thing so that there's no overdubs or you can't get out of it is much better, really. So we can take these mono tracks and split off all the instruments. We can just hear the vocals, the guitars. You see Ringo thumping the drums in the background, and you don't hear the drums at all. Stop! That allows us to remix it really clean. Okay, so you have to remember the words too. I almost know. It's like you're sitting in a time machine. We've either gone back in time or they've come forward, and it looks like it was just shot yesterday. So what's our next move? I want to do a film for cinema. That's a good idea. If you all decide to do a movie, it's got to be the best. Meet the Beatles in IMAX. The boys are ready for action. The boys is ready. Grab front row seats for a special 1-hour presentation. How about that, folks? Of one of the most iconic performances in history. When we're just grooving to the music, the whole place changes. From director Peter Jackson. Good vibes, man. I hope we pass the audition. The Beatles Get Back, the rooftop concert.
El mes de febrero llega cargado de un montón de promociones para celebrar el mes del amor y la amistad. Pero eso se los estaré contando en un próximo Nova View. De momento, eso es todo. Yo me despido y espero que la pasen súper bien. Que Dios los bendiga. ¡Nos vemos! Esto fue Nova View, un vistazo a lo mejor del mundo del cine.